guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing amazing. So आपको thumbnail से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है about Myntra end of season sale haul. So मैंने काफ़ी चीज़ें परचेस की थी. I was just waiting कि सब एक साथ डिलीवर हो जाए and then I can make the haul. So before wasting time, let's start. So the first product is this black trouser. I am wearing it in size 30 and it's a straight fitted trouser and it is quite stretchable. So आप इसको formally भी पहन सकते हो, casually भी पहन सकते हो and trust me, you are not going to regret because मेरे पास इसकी like same trousers है in Zara जिसका मैंने पे किया था literally close to 2500 and trust me when I compare that and this, there is hardly any difference. Like everything, the material sub same hai, so I would definitely recommend. Guys, the second product is this blue color top. It's a polka top and I am wearing it in size small and इसकी price है 549 rupees and literally ये complete open है, so you need to wear a tube top and फिर बाद में आप इसको wrap around कर सकते हो. ये काफ़ी pretty लगता है. The best part about this top is the sleeves and it fits you so perfectly and I would again recommend this one because trust me, you're not going to regret. So guys, the next one is this black ruche top. I'm wearing it in size small and आजकल मुझे crop top से काफ़ी obsession है. Literally आप just एक trousers पहन लो and just pair it up with crop tops. Trust me, it will be so amazing. So I would again recommend this and I'm wearing it in size small and इसकी price है, one second, इसकी price है 549 rupees. And the next one is from H&M. इसके मैंने basic tops order किए थे because it is must in your wardrobe. So मैंने एक white top order किया था. It's a ribbed top. You can literally wear it with denims or skirts. आजकल तो skirts are so in trend. So you know, a denim skirt and a white ribbed top and a sneakers, you're good to go. So इसका price है for 530 and literally same मैंने black में लिया था because black and white is like, आपको कभी भी कुछ doubt हो, you can just wear them. I literally wear size M in H&M but मैंने इस बार सोचा कि small try करती हूँ and trust me, it fits perfectly because मुझे loose नहीं चाहिए था. I wanted like a perfect fit when I want to pair it up with trousers. So yes, I would again recommend this. And the next one is this again a crop top from Very Lush. I am wearing it in size small and literally आप इसको dinner date पे पहन सकते हो या brunch में. And the best part is that it's all floral and you have a open back. So on the top you can tie and then ये आएगा आपके पीछे की तरफ. So it's a complete open back. And again, this is for just rupees 550. I will be linking everything on the description box, so please don't worry about that. So the next one is my favorite. It's a black bodycon dress and literally it's a must have in your wardrobe because trust me, मैंने जब ये Instagram में डाली, everybody was like कि please link दे दो and trust me, I am so happy with this product because ये पहनने के बाद इतनी सेक्सी लगती है. It has a cutout, तो आपको थोड़ा you know starting में लगेगा कि इसको कैसे पहनना है, but it's just that you put it from down and then ऊपर से आप just डाल देते हो. And इसकी price है just rupees 879. I'm wearing it in size small and literally मैंने सोचा कि मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी because ये जो fit हुआ ना मेरे बॉडी में, I was like yes, this is the perfect black dress I have. So the next one is again my favorite. It's a red maxi dress and again it's a cutout because आजकल मैं काफ़ी obsessed हो गई हूँ ये side cutout से. So again I'm wearing it in size just a second, I'm wearing it in size small and this is for just rupees 999. It's a very good deal. Literally it's so long, मतलब आप इसको heels के साथ पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा. You don't even have to wear any jewelry, just a small stud and a bag, you're good to go. So ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी मिंत्रा से and थोड़े बहुत है but वो आने बाकी है. तो ये सारी चीज़ें थे मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए थे and literally I was so happy with my shopping. So अगर आपको फ्यूचर में कोई भी हॉल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मीशो, अर्बैनिक, Amazon, Zara, कोई भी ब्रांड के हॉल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल ट्राई टू क्रिएट अ हॉल फॉर यू गाइज. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो ड्रेस है मैंने लिबास से लिया था बट वाया मिंत्रा एंड दिस इज़ लिटरली दैट ड्रेस व्हाट सारा अली खान वॉज वेयरिंग फॉर हर प्रमोशन एंड आई थॉट कि लेट मी जस्ट ट्राई एंड ट्रस्ट मी, इतना प्यारा ड्रेस है ना. सो आई वाज लाइक कि लेट्स नॉट रिटर्न. सो येस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लॉट्स ऑफ लव टू यू.